Dear learners, how are you? I think you all are well by the grace of Almighty Allah. You all know that we are passing a very critical time at this time, and we also know that the present situation of coronavirus is not so good. It is worsening day by day, and in Bangladesh, the same conditions are continued. So, the government of Bangladesh has declared all the educational institutions closed till 6th of the February. But we all also know that we have to continue our studies. And I think you all are studying well at your home. And we also try our level best to help you through online classes. Today, I also come before you with an online class. So, welcome to the world of the Hari Mohan Government High School's online classes. Dear students, before going to the main class, let me first introduce myself. Yes, I am Tohid Ahmed, Assistant Teacher of English, Hari Mohan Government High School, Chapai-Nawabganj. Dear learners, today, for the student of class SSC 2022, I will deliver a lecture from your English first paper. And as the syllabus of class 9, 10 and SSC 2022 are the same, so I think the students of class 9, 10 and SSC 2022 will be benefited by my class. So let's start the class. Dear students, we see a picture in the screen. Yes, we see two persons are conversing, and it is our Prime Minister Sheikh Hasina. She is talking to another person, and I have a question to you that what is the common name of the situation? Yes, it's dialogue. That means the two persons are conducting a dialogue. So, can you guess what is going to be our today's lesson? Yes, our today's lesson is dialogue writing. In the syllabus of SSC 2022, maybe the last questions of the English first paper is dialogue writing, and it bears 12 marks for you. And I think if you can write a good dialogue in your examination paper, it will bear full marks to you. So it's very important topic for every students to get a good mark in the examinations. Dear students, we will learn some points which to be remembered before writing a dialogue at first. So let's see the point. The first point is, whenever we write a dialogue, we have to use contracted form of auxiliary verbs. আমরা যেসব auxiliary verb পাবো সেগুলোর অবশ্যই আমাদের সংক্ষিপ্ত রূপটা ব্যবহার করতে হবে. For example, I can say that am, you are, aren't, don't, etc. Instead of I am, we have to use am, and instead of you are, we have to use you are. এইভাবে aren't, don't, এইভাবেই আমাদের অক্সিলারি ভার্বগুলোকে ব্যবহার করতে হবে. এখানে যদি আমরা একটা বিষয় দেখি যে যেসব অক্সিলারি ভার্বের পরে নট বসে না সেগুলো সাবজেক্টের সাথে কন্ট্রাক্টেড করতে হয়, আর যেগুলোতে অক্সিলারি ভার্বের পরে নট আছে সেগুলো এই নটের সাথে অক্সিলারি ভার্বের সংক্ষিপ্ত রূপটা ব্যবহার করতে হয়. অর্থাৎ আমরা যখন একটা ইংরেজিতে ডায়লগ লিখব তখন যেসব অক্সিলারি ভার্বগুলো পাবো সেগুলো কন্ট্রাক্টেড ফর্মটা বা কন্ট্রাক্টেড ইউজটা বেশি করতে হবে.
Then come to the next point, and it is should use simple sentences. আমরা যেসব ডায়লগে যেসব সেন্টেন্স বা যেসব বাক্য ব্যবহার করব সেগুলো কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড এগুলো যতটা পড়বো এড়িয়ে চলবো। হ্যাঁ, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু সেটা অনেক কম। আমরা অবশ্যই ছোট ছোট সিম্পল সেন্টেন্স এবং প্রাঞ্জলভাবে সব কিছু আমাদের ফুটিয়ে তুলতে হবে। দেন দ্য নেক্সট পয়েন্ট, টু রাইট ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস। আমরা যেসব কথাগুলো বলবো, যেসব আমাদের ধারণাগুলো পোষণ করব, সেগুলো অবশ্যই অ্যাক্টিভ ভয়েসে লিখতে হবে। প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করা যাবে না সেটা না, তবে আমরা এই অ্যাক্টিভ ভয়েসটা বেশি বেশি ব্যবহার করব। নেক্সট, টু অ্যাভয়েড রিডান্ডেন্সি অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি। আমরা কখনোই বাহুল্যতা এবং খুব কঠিনতা ব্যবহার করব না। আমরা সবসময় একই কথা বারবার বলার চেষ্টা করব না, বা একই ওয়ার্ড বারবার ব্যবহার করার চেষ্টা করব না, এবং আমি যেটা বলবো বা যেটা লিখবো সেটা অবশ্যই সরল, সহজ এবং প্রাঞ্জল হতে হবে, তার মধ্যে কোনো কমপ্লেক্সিটি থাকবে না। নেক্সট, after all, the language must be very near to that we use in our daily life. Actually, ডায়লগ হচ্ছে আমরা যেসব সাধারণ কথোপকথন করি বা যেভাবে আমরা একে অন্যের সাথে কথা বলি সেটারই একটা সংক্ষিপ্ত বা লিখিত রূপ। তাই আমরা সাধারণ জীবনে বা দৈনন্দিন জীবনে যেসব ভাষা ব্যবহার করি সেই ভাষাগুলো ডায়লগে ফুটিয়ে তোলাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটা বিষয় হচ্ছে যে এমনও আমি অনেক দেখেছি যে ডায়লগ লিখতে গিয়ে একজনের বক্তব্যকে আমরা 4-5টা সেন্টেন্স ব্যবহার করি একজনের বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য। অ্যাকচুয়ালি এটা করাটা উচিত না, ইট শুড নট বি ইউজড। আমরা চাইবো যে 2 জনের মধ্যে বা যে 3 জনের মধ্যে বা যে কয়েকজনের মধ্যে একটা ডায়লগ লিখছি সবার যেন সমান উপস্থিতির চেষ্টা করব, সবাইকে সমানভাবে গুরুত্ব দেব, সবার কথাটা সমানভাবে শুনবো, এইরকম মানে সবাই মত প্রকাশ করবে, মত প্রকাশ করার পরে একটা কথোপকথন এগিয়ে যাবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে আমরা বেশ কিছু এক্সপ্রেশন দেখব যার ফলে আমরা একটা ডায়লগকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। যেমন গ্রিটিংস, অ্যাট ফার্স্ট গ্রিটিংস কামস টু দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট, অ্যান্ড উই ক্যান express our greetings by saying hello or hi. Next, good morning, good afternoon, how are you, how do you do, আসসালামু আলাইকুম। এখানে আমরা 5 থেকে 6টা এক্সপ্রেশন দেখছি, এবং এই এক্সপ্রেশনগুলো আমরা যখন আমরা একটা ডায়লগ শুরু করব তখন এই শুরুতে এই এক্সপ্রেশনগুলো ব্যবহার করতে পারবো। দেন come to the next expression, gratitude. Whenever we show some gratitude to others, we can use the words thank you, thanks, or thanks a lot, thank you so much, which is used widely by us. Okay, the next is this is kind, good of you. যখন আমরা কোনো তোমার অ্যাকচুয়ালি অনেক গণ্যমান্য কারো কথার সম্পর্কে বা বড় কেউ বা আমাদের চাইতে অনেক উঁচুতে অবস্থান করে এরকম কারোর সাথে যখন বা কাউকে কোনো গ্র্যাটিটিউড জানাবো তখন আমরা এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে পারবো, দিস ইজ কাইন্ড অর দিস ইজ গুড অফ ইউ। নেক্সট, আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ, আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ। এটাও ঠিক একটা উচ্চতর ভাষার একটা গ্র্যাটিটিউড। দেন next expression, opinion. Whenever we show some opinion of us, we can say shall we, then verb, then opinion. shall we দিয়ে শুরু করতে পারবো, তারপরে আমার অপিনিয়নটা আমি করতে পারবো। যেমন এখানে দেওয়া আছে shall we go to the stadium, যে আমরা কি স্টেডিয়ামে যেতে পারি। এখানে আমি একটা ওপিনিয়ন দিচ্ছি যে আমি স্টেডিয়ামে যেতে পারি কিনা বা যেতে চাই কিনা, যাওয়ার জন্য একটা ওপিনিয়ন দিচ্ছি। নেক্সট, I don't think it's impossible, I don't think it's impossible. অ্যাকচুয়ালি এটা আমি দেখাচ্ছি যে আমি যেটা জানাতে চাইছি বা এক্সপ্রেশনটা বা ওপিনিয়নটা দিচ্ছি সেটা সম্পর্কে আমি খুব স্ট্রিক্ট, যে আমি বলতে চাইছি যে এটা কখনো
এটা আমি ভাবি না যে এটা অসম্ভব, মানে সম্ভব। নেক্সট, I also think so. We can also say, but we can also express our opinion by saying I also think so. The next one is, as far as I concerned, it's impossible. অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা অন্যর ওপিনিয়ন বা অন্যের কোনো কথা বিরোধিতা করব বা তার কথার তোমার ডিসঅ্যাগ্রি করব, তখন এই কথাগুলো বলতে পারবো যে as far as I concerned it's impossible. Then comes to our next expression, it is draw attention. That means someone are speaking and we want some attention from him or her, and we can use the words excuse me or sorry to interrupt you. Yes, both of words are used to draw attention from others. The next expression is, yes, agreeing. Whenever we agree with someone, we can use the words yes, you are right. We also use of course, exactly. We can also use I agree entirely. We can also use that's just what I am thinking. And then come to the next expression, disagreeing. Whenever we'll disagree with someone, we can use the word no, certainly not. Yes, the next one is I don't agree with you. And the next one is I'm not sure, I wonder. And the next, I really don't think so. We can use these words in expressing our disagree. Dear students, we have a practice for you, and the practice is a dialogue between two friends on the importance of learning English. Today, we have learned how to write a dialogue and what points should be remembered in writing a dialogue. Now, we will see a dialogue in practical way at this time. So, go forward to see the dialogue. Here, we see a picture of two persons. The first one is named Araf, and the second one is named Tahmid. And Araf and Tahmid are friends. Yes. In the questions of practice, we see that we have to write a dialogue between two friends, and we imagine that Araf and Tahmid are two friends. Okay, dear students, next, Araf said to Tahmid that, "Hi friend, how are you?" Then Tahmid replied, "I'm fine, and you?" Yes, we see that here Araf and Tahmid are expressing their greetings to each other. Yes, I'm also fine. In answer from the Tahmid, in answer from the question of Tahmid, Araf said that I'm also fine. What are you doing? Yes, Tahmid answered that I was reading an English newspaper. Yes, but why English newspaper? Araf asked to Tahmid. Then Tahmid answered, English is very important. We all know that English is very important. The next come Araf asked Tahmid that what do you mean? In the previous slide, we see that Tahmid told Araf that English is important, and in this case, Araf asked Tahmid, what do you mean? Yes, Tahmid answered that it's an international language. That means Tahmid wanted to say that English is an international language. In answer, Araf said, yes, I know. And Tahmid said, do you know the importance of English? Tahmid asked Araf that, do you know the importance of English? Yes. Araf
answered, I know a little bit. Do you explain more? Tahmid answered that, sure, the world can't go for a single day without English. Then Araf said, oh, I see. And Tahmid said, exactly. Most of the people of the world speak in English. We also know that most of the people of the world speak in English. There are about 800 crore people in the world and about 350 crore people speak in English as their first language. So Tahmid answered that exactly most of the people of the world speak in English. In reply, Araf said, only speak. And Tahmid replied that, no, most of the books and documents are also written in English. Then Araf said, what should we do? And Tahmid replied that we should learn English. Moreover, it is the language of ICT, that means information and communication technology too. That means as English is so important, so we should learn English, and it's the language of information and communication technologies too. In next time, Araf asked, how is it related to ICT? And Tahmid answered that all ICT activities are conducted in English. We all know that if we want to manage, that means organize or operate any technologies, we will see that all are conducted in English. If I say about mobile phone, you can see that most of its operations will be operated by English. In English language are written. In case of computer too, it is also the same. And so Tahmid answered that all ICT activities are conducted in English. And Araf in here asked anything more, and Tahmid answered that if you want to keep pace with the world, there is no other alternative to learning English. Here, Tahmid replied about the importance of English more. And Araf said, yes, you have told the right. Here, Araf agreed with the opinion of Tahmid. And Tahmid said that, thank you. And Araf in reply said, you are most welcome. And Tahmid said, bye. And by this way, the dialogue has been ended. So, if you see the whole dialogue, we will see that in the whole dialogue, Tahmid and Araf are taking part about the same time, for the same time. And আসলে আমি বলতে চাচ্ছি যে তাহমিদ এবং আরাফ, এই যে আমরা একটা ডায়লগ দেখলাম, এই ডায়লগটাতে তাহমিদ এবং আরাফ দুজনেই প্রায় সমান সমান কথা বলেছে, অর্থাৎ কেউ কারো কথা শুনে একঘেয়েমি আসেনি। উই আর নট মনোটোনাস। মানে আসলেই দুইজনে উপস্থিতিতে বা দুইজনের অংশগ্রহণে এই ডায়লগটা একটা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাই আমরা কখনোই কোনো ডায়লগে একজনের বক্তব্যকে বড় করে লিখব না এবং অন্যজনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখবো না। যখন একজন কথা বলবে তখন তার সাথে সে
তোমার কোনো যদি তার এগ্রি হয় কোনো অপিনিয়নের সাথে, সেই এগ্রিনেসটা জানাবে, যদি ডিসএগ্রি হয় সেটাও জানাবে। অর্থাৎ দুজনেই সমান সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটা ডায়লগ পরিপূর্ণতা লাভ করবে। সো দ্য স্টুডেন্টস, goodbye for today. We'll meet again in the next class. Okay, Allah Hafiz.